Sharon, can you see the screen? Yeah, okay. Sure, Sharon. Okay. Okay. Good evening, Maisha, Hari, Jay, Preeta, Nandini, Shan, Suvaranjani. Good evening. Hello. நான் பேசுறது கேக்குதாம்மா? Right, right. Just a moment. Right. So slide தெரியுதுங்களா? Okay, okay. இப்போ எல்லாமே 12th இல்லைங்களா? Okay, so 12thல ஸ்கூல்ல என்ன சாப்டர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு? Okay, okay. Right. So Sergina Renosa, good evening, ma. Right. So electrostatics படிச்சிருக்கீங்களா எல்லாருமே? எஸ். ஒருத்தவங்க தான் பதில் சொல்றாங்க. ஐஷா, ஹரி, ஜோயல், ஜெயப்ரீதா, நந்தினி, ரவிகண்ணன், ரிஸ்வான், ஷன், ஷெரின், சிவரஞ்சனி, யாழினி, செரீனா ரெனோசா, குட் ஈவினிங் மா. ரைட். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். ஓகேவா? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். ஸோ என்சிஆர்டி, ஸோ சின்ஸ் நீங்கள் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றனால என்சிஆர்டி பற்றி கொஞ்சம் தெரியணும். ஸோ என்சிஆர்டி புக்கில் வந்து எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சாப்டர்ஸாக இருக்கும். ஸோ சாப்டர் 1 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேம் இஸ் electric charges and fields. Okay, electric charges and fields. Okay, then chapter 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா electrostatic potential and capacitance அப்படின்னு 2 சாப்டர்ஸ்ல இருக்கும் என்சிஆர்டியில். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட் போர்ட். நமக்கு ஸ்டேட் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். என்சிஆர்டி தட் இஸ் சிபிஎஸ்சி. ஸோ சிபிஎஸ்சியில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டர் 1 தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும். ஸோ நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நீட்டில் எவ்வளோ questions வரும் we study this electrostatics thoroughly அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா each year you will get so combined together this 2 chapters or this single chapter as per state board 3 questions வருமா. okay, you will have 3 questions. okay, just a moment. clear?
கிளியரா இருக்காமா? நான் பேசுறது கிளியரா இருக்கா? ஓகே, ரைட். ஸோ நான் இப்போ சொல்கிறது புரியுது இல்லையா? இப்போ நீட்டில் நமக்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எழுதணும் ஃபிசிக்ஸில், அந்த ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கா? நீட்டில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எழுதணும்? 45 அவுட் ஆஃப் ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், முதல் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீட் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க? ஆக்சுவலி 200 கொஷின்ஸ்க்கு இருக்கும். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 3 hours and 20 minutes time to complete the exam. 3 hours and 20 minutes. Okay. ஸோ இதில் அவுட் ஆஃப் திஸ் 200 questions you have to write 180 questions எழுதணும். ஓகே, 180 questions எழுதணும். ஸோ இதில் வந்து எப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி. பயாலஜின்னு வராது, பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி. ஓகே. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து you will have section A. ஓகேவா? you will have section A. ஸோ செக்ஷன் ஏல 35 questions வருமா? செக்ஷன் ஏல 35 questions வரும். செக்ஷன் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will have 15 questions. ஓகே. ஸோ 15 questions அவுட் ஆஃப் 15 questions வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have to write 10 questions. ஸோ 5 questions வந்து சாய்ஸில் இருக்கும். ஓகே. ஸோ செக்ஷன் ஏன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. செக்ஷன் ஏல 35 questions, செக்ஷன் பி 15 questions. அவுட் ஆஃப் தட் எவ்வளோ எழுதணும்? 10 questions எழுதணும். ஓகே. ஸோ இதில் 35 ப்ளஸ் திஸ் ஒரு 10 எவ்வளோ வருது? as you said 45 questions எழுதணும். ஓகேவா? 45 questions எழுதணும். சேம் தட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்கு என்னது? செக்ஷன் ஏ. ஸோ அதே 35 questions. ஓகே. தென் வந்து செக்ஷன் பி. ஸோ அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 questions. அவுட் ஆஃப் தட் 10 questions எழுதணும். ஓகே. சேம் லைக் தட் ஃபார் பாட்டனி. பாட்டனியில் செக்ஷன் ஏ 35 questions. ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். ஸோ அவுட் ஆஃப் தட் செக்ஷன் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35 questions. ஓகே. தென் செக்ஷன் பியில் 15 questions, அவுட் ஆஃப் விச் யூ ஹேவ் டு ரைட் எவ்வளோ எழுதணும்? 10 questions. ஓகே. அதே தான் பயாலஜிக்கும், சாரி ஜுவாலஜிக்கும். கிளியர்? ஸோ ஈச் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நமக்கு சாய்ஸ் கிடைக்கும்? 5 questions சாய்ஸ் கிடைக்கும். ஈச் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 questions will have as choice. Okay. For physics we'll have 5 questions as choice. Okay. And for chemistry 5, biology, botany 5 and zoology 5. Totally out of 200 you have 20 questions as choice. Okay. Clear? Right. ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸில் 50 questions, ஸோ 45 questions எழுதணும் இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆர் பை என்சிஆர்டி ஆர் சிபிஎஸ்சி எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இது படித்தா எவ்வளோ questions எழுதலாம்? 3 questions எழுதலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் thorough with this, out of 45 you can write 3 questions. உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரியும் நினைக்கிறேன். each question carries how many marks? 4 marks. Yes, each correct answer will give you 4 marks and each wrong answer will give you what? Each wrong answer நம்ம நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு, தெரியும் இல்லையா?
-1 for every wrong answer. Okay, clear? Okay, right. So we'll go into the subject today. So as I said, we're going to deal with the chapter called electrostatics. With CBSE point of view, we are going to deal with the first chapter only, that is electric charges and fields. Okay, electric charges and fields. Electrostatics அப்படினா என்னது யாராவது சொல்ல முடியுமா? Electrostatics. Anyone? Electrostatics என்னமா? எதனாலும் சொல்லலாம், no issues. Even if it is wrong, no problem. What do you mean by electrostatics? Anyone? யாராவது சொல்லுங்க, electrostatics தெரிஞ்சு சொல்லுங்க, no problem. Electrostatics. Statics na என்னது? Anybody? Yes? Very good. Very good. Charges at rest. So statics means what? That is rest. Okay, what do you mean by statics? That is something at rest. Electrona charges, right? So electrostatics is nothing but charges at rest. Okay, charges at rest. So what is a charge actually? Fundamentally, what is a charge? What is a charge? Charge is a basic property of a matter. Basic property of a matter. Yeah. Charge is a basic property of a matter. So for example, what are atoms? Atoms are composed of what? Atoms அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? So atoms are composed of what? Sorry, matter is composed of what? What is matter? Matter is composed of what? Matter is composed of atoms, right? Matter is composed of atoms. Yeah. So atoms are nothing but building blocks of matter. So anything is matter, right? Matter na actually. So anything is a matter. So any object, okay, any object if you see, it is made up of matter. Yeah, it is made up of matter. So let's say an object, so it is made up of matter, which is in turn made up of atoms. Yeah, it is in turn made up of atoms. Clear? Clear till now? Yes. So atoms அப்படின்னா என்ன? Atomsல என்ன இருக்கும்? படிச்சிருப்பீங்க, சின்ன லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. So atoms அப்படின்னா என்னது? So atoms, I have told you, atom is nothing but a building block of matter. So matter இருக்குன்னா matter is made up of atoms இல்லையா? So atomsல என்ன இருக்கும்? ஒரு atom எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ் இருக்குமா? சொல்லுங்க, இன்டராக்டிவா கொண்டு போலாமா? சொல்லுங்க. நியூக்ளியஸ் இருக்குமா? ஓகே, நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலி ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ ஒரு ஆட்டம்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும்? இட் will have proton and neutron, right? What? Proton, neutron. நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும்? proton and neutron. ஓகே. எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும்? ரிவால்வ் ஆகும். இட் will be in the circular orbits இல்லையா? circular orbitsல இருக்கும். It will be revolving around the nucleus. Okay, right. So what are proton? Proton என்னது actually? Yes,
சொல்லுங்கம்மா. Positively charged. Yes, very good. Positively charged. What is electron? Negatively charged. Yes, negatively charged. Okay. What is neutron? No charge. It is neutral. Yes, it is neutral. No charge. ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் த சார்ஜ் இஸ் த நத்திங் பட், ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்க்கலாம். சார்ஜ் இஸ் நத்திங் வித் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ மேட்டர் இல்லையா? ஸோ மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ ஆட்டம்ஸ் ஆர் பில்ட் அப் பை subatomic particles. Subatomic particles. Subatomic particles are என்ன சொல்லலாம் நம்ம? புரோட்டான், நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான். ஸோ நீங்கள் சொன்ன protons are positively charged, electrons are negatively charged, okay, and neutrons has no charge. Okay, this is same for everything இல்லையா? Right. So electric charge அப்படின்னா what is meant by electric charge? So electric chargeக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது லைட்னிங் பார்க்குறீங்க இல்லையா? லைட்னிங் வந்து அது என்ன கான்செப்ட்? லைட்டிங் இஸ் a கான்செப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ். எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் இல்லையா? லைட்னிங் இஸ் a கான்செப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டோர் நாப் இருக்கு இல்லையா? டோர் நாப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃபீட், உங்களோட கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பெட்டில் ரப் பண்ணிவிட்டு, சரிங்களா, கார்பெட்டில் ரப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு டோர் நாபை தொடுங்க, சரிங்களா? ஒரு டோர் நாப் இருக்கு இல்லையா? அந்த டோர் நாபை தொடும் பொழுது என்ன ஆகும்? யூ வில் ஃபீல் அ எலக்ட்ரிக் ஷாக். எலக்ட்ரிக் ஷாக் இல்லையா? அதான் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ். ஓகே, அனதர் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் நம்ம? எனிதிங் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ், எனிதிங் உங்களால் சொல்ல முடியுமா? எனிதிங் யூ கேன் சே இல்லையா? லைட்னிங் நான் சொன்னேன், இப்போ டோர் நாப் சொன்னேன், அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது? ஸோ வை இந்த எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ்? இப்போ டோர் நாப் இருக்குல்லம்மா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோர் நாப் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஈவினிங்மா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோர் நாப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த டோர் நாப், வாட் ஹேப்பன்ஸ், த டோர் நாப் நம்ம வந்து டச் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there is a flow of charges from the doorknob to our hands. Flow of charges from the doorknob to our hands, that is called as electric discharge அப்படின்னு சொல்றோம். Electric discharge. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டோர் நாப்ல it has some charge. ஓகே, it has some one type of charge. ஓகே, ஸோ இந்த சார்ஜ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது அந்த டோர் நாப்ல. So when our hands come into contact with the doorknob, what happens? The charges flow from the doorknob to our hands, run through our body. Okay, அப்புறம் என்ன ஆகுது? Go to earth. Okay, so this is called as a electric discharge. You understand? So electric discharge, yes, electric discharge nothing but flow of charges from one object to the other. Okay, flow of charges from one object to the other. Clear? அது accumulation of charge சொல்றோம் இல்லையா? accumulation of charge என்னது? சார்ஜ் ஒரு இடத்துல என்ன ஆகும்? அக்குமுலேட் ஆகும். சார்ஜ் என்ன ஆகும்? அக்குமுலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டோர் நாப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா என்னம்மா? எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா? எஸ், இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே அக்குமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க.
Okay, it is accumulated இல்லையா? ஸோ இப்படி அக்குமுலேட் ஆகும்போது what happens, it is at rest. புரியுதா? ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹேண்ட் வைக்கிறீங்க. இந்த ஹேண்ட் வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், இட் வில் மூவ் டு யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இல்லையா? புரியுதா? த்ரூ கான்டாக்ட் திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் இட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு யுவர் பாடி இல்லையா? ஸோ அப்போ அது என்னது, இட் இஸ் இன் மூவிங் ஆர் மோஷன் ஆர் இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட்? எஸ், இட் இஸ் இன். புரியுதா? ஸோ இப்போ just charges இங்கே accumulate ஆயிருக்கு, மேபி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் கால்ட் as what? That's why the concept of electrostatics, charges at rest, or we can say static electricity அப்படின்னு சொல்லலாம். Static electricity அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, clear? ரைட். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, there are two types of charges இல்லையா? ஸோ what are the charges? ரொம்ப பேசிக்காக போக வேணாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ், வாட் ஆர் த சார்ஜஸ் ஆக்சுவலி? ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். குட் ஈவினிங் மேம். ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கிளாஸ் ராட் இருக்கு இல்லையா? ஒரு கிளாஸ் ராடு வந்து, ஓகே, ஒரு கிளாஸ் ராடை வித் சில்க், கிளாஸ் ராடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்க் அப்படி இல்லைனா ஒரு உள்ள வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க, ரப் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? சில்க் இல்லைன்னா ஒரு உல் கிளாத்தை வச்சு ரப் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ராட் இருக்கு இல்லையா? ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடை வந்து, ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல் ஃபர் இருக்கு இல்லையா? அனிமல் ஃபர்ரை வச்சு ரப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ரப் பண்ணும்போது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, கிளாஸ் ராட் ஆஃப்டர் ரப்பிங் வந்து என்ன ஆகுது, கிளாஸ் ராட் acquires one type of charge, okay, and the silk acquires one type of charge. Okay, அதே மாதிரி தான் பிளாஸ்டிக் ராட் ஆஃப்டர் ரப்பிங் வித் அனிமல் ஃபர், பிளாஸ்டிக் acquires one type of charge, okay, type of charge, and animal fur it acquires one type of charge. Okay, ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இப்படி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தது வந்து இந்த கிளாஸ் ராட், இதே மாதிரி 2 கிளாஸ் ராட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. 2 கிளாஸ் ராட்ஸ் எடுத்துட்டு, 2 கிளாஸ் ராட்ஸ் எடுத்து அதே சில்க் அண்ட் உல் வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ரப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரப் பண்ணும்போது, ரப் பண்ண பிறகு 2 கிளாஸ் ராடையும் ஜஸ்ட் கொண்டு வராங்க பக்கத்தில். 2 கிளாஸ் ராடையும் என்ன பண்ணுறாங்க, கொண்டு வராங்க. ஸோ கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் ரிப்பல்ஸ். அதாவது 2 கிளாஸ் ராட் 2 உல் ஆர் சில்க் கிளாத் வந்து வச்சு ரப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரப் பண்ண பிறகு அந்த 2 கிளாஸ் ராடையும் ஜஸ்ட் பக்கத்தில் கொண்டு வராங்க. அப்போ கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது, இட் ரிப்பல்ஸ். ஓகே, சேம் திங் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் ராட் இருக்கு இல்லையா? 2 பிளாஸ்டிக் ராட் எடுத்துக்கிறாங்க. 2 பிளாஸ்டிக் ராட் எடுத்துட்டு அதை அனிமல் ஃபர்ரால் இது பண்ணிவிட்டு ரப் பண்ண பிறகு அதை மறுபடியும் கொண்டு வரும்போது அகெயின் இட் ரிப்பல்ஸ். இப்போ என்ன மறுபடியும் என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்க, இந்த சில்க் இருக்கு இல்லையா? அந்த சில்க் கிளாத் தானது 2 கிளாஸ் ராடையும் 2 சில்க் கிளாத் வச்சு ரப் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த சில்க் கிளாத்தையும் கொண்டு வராங்க பக்கத்தில். சில்க் கிளாத்தையும் கொண்டு வரும்போது அப்பயும் என்ன ஆகுது, இட் ரிப்பல்ஸ். அதே போல் இந்த அனிமல் ஃபர், ஸோ 2 அனிமல் ஃபர்ஸ் இல்லையா? 2 பிளாஸ்டிக் ராட், ஸோ 2 அனிமல் ஃபர் வச்சு சிவகிரி ஹலோமா அனிமல் ஃபர் வச்சு ரப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அனிமல் ஃபரை வச்சு 2 அனிமல் ஃபரையும் பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது, இட் ரிப்பல்ஸ். கிளியரா till now? ஓகே,
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அடுத்தது இந்த பிளாஸ்டிக் ராட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடையும் ஆஃப்டர் ரப்பிங் இல்லையா, ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடையும் ஒரு கிளாஸ் ராடையும், கிளாஸ் ராட் என்னது, இட் இஸ் ரப்ட் வித் அ சில்க் கிளாத், பிளாஸ்டிக் ராட் இஸ் ரப்ட் வித் அ அனிமல் ஃபர். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வரும்போது இட் அட்ராக்ட்ஸ் இதுதான். ஸோ அப்போ தான் என்ன இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் என்ன கண்டுபிடிக்காங்கன்னா, த்ரூ ரப்பிங் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வெல் ரப்பிங் a glass rod with a silk cloth, glass acquires one type of charge and silk acquires another type of charge. Okay, not the same type of charge. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து அனிமல் ஃபரோட ரப் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் ராட் acquires one type of charge and animal fur acquires another type of charge. Okay, but glass rod and plastic rod இல்லையா, it has opposite charges னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Okay, so that's why they come to the conclusion that like charges repel each other and unlike charges attract each other. So இதுதான் என்னன்னு சொல்ல, so only there are two types of charges, one are like charges and unlike charges, whereas like charges repel each other and unlike charges attract each other. So இதை கொண்டு வந்தது தான் என்ன, this process of segregating the charge is nothing but the polarity of charges. Okay, polarity of charges. So 1900s வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் இல்லையா, பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு, he gives a name to the charges, that is charges are classified into two, one is positive charge, another one is negative charge. One is positive charge and another one is negative charge. Okay, so first initially வந்து பார்த்தீங்கன்னா the glass rod இல்லையா, glass rod is a positive charged, glass rod is positively charged initially. Okay, after rubbing with silk cloth it becomes negatively charged. Okay, after rubbing with silk it becomes negatively charged. Similarly plastic rod adhe maari da, it acquires one type of charge, animal fur it acquires another type of charge. Okay, so adha, so positive charges வந்து glass rod la irukku, silk cloth la enna irukku, negative charges irukku. Okay, silk cloth la negative charges is there. Clear? So அதே போல positive for plastic rod also the same. Okay, so இந்த பிரிக்கிறது, அதாவது சார்ஜஸை பிரிக்கிறதுக்கு பேர் என்னது, polarity of charges. Okay, polarity of charges, right? So plastic rod was initially, வந்து பார்த்தீங்கன்னா rod was initially negatively charged இல்ல positively charged, sorry, plastic was initially positively charged, whereas glass rod was initially negatively charged. Okay, glass rod was initially what, negatively charged. So after rubbing என்ன ஆகுது for glass rod, after rubbing with silk cloth இருக்கு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், glass rod initially என்ன charge, just a moment, glass rod was initially positive charge actually இல்லையா, glass rod was initially positive charge. glass rod, ஏன் glass rod positive charge, சும்மா யோசிங்க. So glass rod has positive charge initially. So after rubbing with the silk cloth என்னது actually அப்ப பார்த்தா
நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, while rubbing with the glass rod என்ன ஆகும், glass rod becomes negatively charged. ஓகே, சிமிலர்லி அதே மாதிரி இப்போ பிளாஸ்டிக் ராட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பிளாஸ்டிக் ராட் வந்து ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, வித் அனிமல் ஃபர், plastic rod was initially negatively charged. ஓகே, ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகும், பிளாஸ்டிக் ராட் என்ன ஆகும், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ அப்போது ஒரு கிளாஸ் ராடையும், ஓகே, ஒரு ஒரு கிளாஸ் ராடையும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ராடையும் பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது, இட் அட்ராக்ட்ஸ். எதனால, பிகாஸ் கிளாஸ் ராட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், plastic rod is positively charged. Okay, so that's why it attracts each other. Okay, right. So charges அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, as we said, there are positive charges and negative charges. Okay, so when we rub an object, with another object, okay, both the object becomes what, both the objects become charged னு சொல்லலாம், இல்லை electrified னு சொல்லலாம். both the objects become charged அப்படின்னா electrified அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி glass rod was positively charged இல்லையா? அப்போ glass rod is a positively charged, so silk is a negatively charged இல்லையா? ஸோ positively charged அப்படின்றப்போ, so when we rub the silk, that is the silk rod, the glass rod rub பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, it becomes negatively charged இல்லையா? glass rod becomes negative. எதனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுதுமா, any idea? silk cloth. Okay, silk cloth. so silk cloth ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், ரப் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னது, ரப் பண்றதுக்கு முன்னாடி glass rod is positively charged, yes, silk is negatively charged. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்கள் ரப் பண்ணிட்டீங்க, ஆஃப்டர் ரப்பிங் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, glass rod becomes negatively charged and silk becomes positively charged. எதனால, any idea? ஸோ த்ரூ ரப்பிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கிளாஸ் ராடில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ கிளாஸ் ராடில் இருக்க ஆட்டம்ஸ், அதாவது it is positively charged இல்லையா? ஸோ glass rod is a positively charged material, silk cloth is a negatively charged material. அப்போ என்ன அர்த்தம், silk cloth has more number of, என்னது, more number of, before rubbing சொல்கிறேன், silk cloth is a negatively charged இல்லையா? ஸோ silk cloth has more number of என்னது, excess electrons. ஓகேவா? glass rod less number of electrons. புரியுதா புரியலையாமா? ஓகே, ஸோ இப்போ ரப் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த சில்க் என்ன ஆகும், இட் வில் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு த கிளாஸ் ராட். ஓகே, என்ன ஆகும், free electrons from the silk cloth gets transferred to the glass rod. So free electrons அப்படின்னா, for example, so it is an atom. Okay, so orbitsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have electrons இருக்கும். So loosely bound electrons இல்லையா? loosely bound electrons என்னது, the which is far away from the proton. loosely bound electrons, these are called as free electrons. free electrons. இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், நீங்கள் ரப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ சில்க் கிளாத்தில் இருக்க அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் வில் கோ டு த கிளாஸ் ராட். ஓகேவா? இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே கிளாஸ் ராட் போனால் என்ன ஆகும், கிளாஸ் ராடில் என்னமா இருக்கும், எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். சில்க் கிளாத்தில் less number of electrons. So this becomes positively charged, this become negatively charged. Okay, this is the process of rubbing
இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ். யூ கேன் சே இப்போ ரப் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ரப் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இந்த மெத்தடை வந்து என்ன சொல்லலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கால் இட் as triboelectric charging. You can say triboelectric charging. Triboelectric charging. Okay, right. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராகவே இருக்கும். how the charges are transferred அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, அதாவது how the charges are transferred from one body to another, one object to another அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 3 மெத்தட் இருக்கு. just a moment. ஸோ 3 மெத்தட் இருக்கு. வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ 3 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஒன் ஆஃப் த சார்ஜஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை ஃப்ரிக்ஷன். another one is transfer of charges by conduction. another one is transfer of charges by induction. Transfer of charges by conduction, transfer of charges by induction, transfer of charges by friction. Just a moment. ஓகேம்மா, சாரி. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் பை ஃப்ரிக்ஷன் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ ட்ரைபோஎலக்ட்ரிக் சார்ஜிங், ட்ரைபோஎலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை கண்டக்ஷன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் பை கண்டக்ஷன் அப்படின்னா, ஸோ கண்டக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் பை கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். டு கான்டாக்ட், பை கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த இதில் வந்து என்னாச்சு ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நமக்கு, ஸோ கிளாஸ் ராட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ கிளாஸ் ராட் ஹாஸ் அட்டைன்ட் வாட், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா. சில்க் கிளாத் என்னது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா. சில்க் கிளாத் ஹாஸ் அட்டைன்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சில்க் கிளாத் இருக்கு இல்லையா, ரப் பண்ண வேண்டாம். சில்க் கிளாத்தை வந்து இந்த கிளாஸ் ராடை அப்படியே டச் பண்ண வைங்க. ஓகேவா, சில்க் கிளாத்தை இந்த கிளாஸ் ராடோட டச் பண்ண வைங்க. என்ன ஆகும், ஸோ சில்க் கிளாத் இஸ் பாசிட்டிவ், கிளாஸ் ராட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், அட்ராக்ட் ஆகும். இப்போ கான்டாக்ட் வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கான்டாக்ட், பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்துருச்சு. ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் என்ன நடக்கும் தெரியுமா, ஐடியா இருக்கா? அகைன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this will become positive glass rod, silk will become negative. clear? ஒரிஜினலாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, ஒரிஜினலாக இருந்ததா, கிளாஸ் ராட் பாசிட்டிவாக இருந்தது, சில்க் நெகட்டிவாக இருந்தது. ஸோ ரப் பண்ணிங்க, ரப் பண்ண பிறகு கிளாஸ் ராட் நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு, சில்க் பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க, கான்டாக்ட் கொண்டு, அதாவது சில்க் ராடை வந்து கிளாஸ் ராடோட ஜஸ்ட் அப்படியே டச் பண்ணுறீங்க. ஸோ டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அப்படி அது டச் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ் ராட் வில் அட்டைன் அகெயின் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ், சில்க் வில் பிகம் த நெகட்டிவ் சார்ஜ். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பை ஸோ இப்போ ஏற்கனவே இப்போ ஆஃப்டர் ரப்பிங் இந்த சார்ஜ் இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ நீங்கள் டச் பண்ணும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதே மாதிரி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த கிளாஸ் ராட் டு silk. ஓகேவா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த கிளாஸ் ராட் டு silk. புரியுதா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இண்டக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ இண்டக்ஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி
வில் கோ டு சம் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சார்ஜஸ் ஆர் மெஷர்ட் பை இன் வாட் யூனிட் சொல்லுங்க. சார்ஜஸ் ஆர் மெஷர்ட் பை எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் என்னம்மா? எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் என்னது? எஸ் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் என்னது? Charges are measured in terms of coulomb. Okay. Hello. Hello. Unit of charge is coulomb. இல்லையா? Unit of charge is coulomb. Right. இப்போ வந்து நம்ம C ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? Represent will be representing it as C. Okay. 1 coulomb of negative charge. 1 coulomb of negative chargeல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்? ஐடியா இருக்கா? 1 coulomb of negative chargeல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்? யூ ஷுட் நோ. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம நீட்டோட ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜஸ் பற்றின எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். 1 coulomb ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? நீங்கள் சொல்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் சொல்கிறீங்க. சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான். சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னது? 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. கரெக்டா? இப்போ சொன்னது யாரு? ஹலோ, வச்சுங்க. கரெக்ட். பட் நீங்கள் சொன்னது சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான். நான் என்ன கேட்குறேன், 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜ். ஸோ 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 9 into 10 power 9 நியூட்டன். நீங்கள் சொல்கிறது ஃபோர்ஸு. 9 10 power 9 நியூட்டன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் என்னது? ஃபோர்ஸு. இது சொல்கிறீங்க. கே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கூலும்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். கே சொல்கிறீங்க. 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். 6.25 into 10 to the power of 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 6.25 into 10 to the power of 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜில் 6.25 into 10 to the power of 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னது? இட் இஸ் அ, சொல்லுங்க. 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge is equal to negative charge. ஓகேவா? ஓகேவாம்மா? ஓகே. இப்போ 1 coulomb of chargeல less than, ஓகேவா, less than 6.25 into 10 to the power of minus 18 electrons இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. சாரி, minus 18 electrons இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? that charge is a that charge is a positive charge. புரியுதா? புரியுதாம்மா? ஒரு கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜில் 6.25 into 10 to the power of 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். சரியா? அது கம்மியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது அப்படி 6.25 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா the charge is a negative charge. ஓகே. இப்போது அதே 1 கூலும்பில் 6.25ஓட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, less than 6.25 into 10 to the power of 18 electrons இருந்தது அப்படின்னா it is a positive charge. okay, so அதே ஒரு atomல same amount of, for example, number of protons is equal to number of electrons இருந்ததா என்ன அர்த்தம்? அது பாசிட்டிவ் சார்ஜா எலக்ட்ரிக் சார்ஜா நெகட்டிவ் சார்ஜா? ஒரு atomல ஒரு ஆப்ஜெக்டில் number of protons is equal to number of electrons. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே
ப்ரோட்டான்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கு ஈக்குவலாக எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லலாம். எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் இல்லையா? ஸோ சார்ஜ் அப்படின்றப்ப சார்ஜ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? சார்ஜை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது பார்த்தா அதான் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். Okay, what is the basic amount of charge that can be transferred? Basic amount of charge that can be transferred அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ how to measure a charge அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, just a moment. Good evening ma. Okay, right. So how to measure a charge அப்படின்னு சொன்னா the quantization of charge அப்படின்னு சொல்றோம். Quantization of charge is nothing but q is equal to n into e. Okay, q is equal to n into e. Q is nothing but a charge. Q is nothing but a charge. Okay, wow. Q is nothing but a charge. N is nothing but the number of the integral multiple அப்படின்னு சொல்லலாம். Number of ions கூட சொல்லலாம். Ions னா என்னம்மா? What is an ion? Or you can say number அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈஸியான வச்சா it's a number. Number of integer multiples. E is nothing but a number of the elementary charge அப்படின்னு சொல்லுவோம். E is nothing but the elementary charge அப்படின்னா yes, so elementary charge is nothing but charge carried by a single proton or a single electron. ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு ஆட்டம்ல protons and electrons இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி elementary charge E அதுதான் Eன்னுவோம். It is nothing but charge carried by a single proton or a single electron. Charge carried by a single proton or a single electron. அதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, சொன்னீங்க இல்லையா 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So charge of a proton என்னம்மா? Charge of a proton என்னது? Single proton, that is elementary charge E is equal to 1.602 into 10 to the power of minus 19 C. அதே போல charge in an electron என்னது? minus E ன்னு சொல்லுவோம். Yes, minus 1.602 into 10 to the power of minus 19. Clear? Yes, clear amma? Right. Okay, so நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி q is equal to n into e இல்லையா? q is equal to n into e. q is the charge, n is the number of ions or electrons எதனாலும் சொல்லலாம். E is nothing but elementary charge, that is charge carried by a single proton or a single electron. So in the multiples of charges தான் என்னது? Multiples of electrons, multiples of number of electrons அப்படி இல்லைனா protons in an atom தான் என்னது? It is nothing but a charge. ஓகேவா? Charge is equal to multiples of electrons or protons, okay, in an atom அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? எஸ், இது வரைக்கும் கிளியர். ரைட். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் உங்களுக்கு என்ன இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் in 1 coulomb of charge கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணலாம்? number of electrons in 1 coulomb of charge.
இதில் போடலாமா q is equal to n into e. இல்லையா சார்ஜ் என்னது 1 கூலும், நம்பர் ஆஃப் தான் தெரியாது. ஸோ n into e என்னது, e என்னதுமா 1.602 into 10 to the power of ஓகே. அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், 1 கூலும் டிவைடட் பை 1.06 into 10 to the power of 19 கூலும். ஸோ இது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6.25 into 10 to the power of 18 electron. போட்டாலும் இதான் வரும், பட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நல்லது. 1 கூலும் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ, 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. Clear? ஓகே. ஸோ சார்ஜஸ் பற்றி சொல்லணும், இன்னும் கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சார்ஜஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ சார்ஜஸ் அது என்ன குவான்டிட்டி, ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியா வெக்டார் குவான்டிட்டியா? சார்ஜ் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஆர் வெக்டார் குவான்டிட்டி? எனிபடி? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்னது, என்னம்மா? ஹலோ சொல்லுங்க. வெக்டார் கிடையாது, ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்னது, ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்ன, வெக்டார் குவான்டிட்டினா என்னம்மா? வெரி குட். ஸ்கேலார்னா டைரக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, ஒன்லி மேக்னிடியூட் இல்லையா. வெக்டார்னா மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டைரக்ஷன். ஸோ சார்ஜுக்கு வந்து டைரக்ஷன் கிடையாது. சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, சார்ஜ் ஹாஸ் ஒன்லி மேக்னிடியூட் தான், நோ டைரக்ஷன். ஸோ பட் ஆனால் சார்ஜ் ஹாஸ் வாட், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் சைன்லேயும் இருக்கும், நெகட்டிவ் சைன்லேயும் இருக்கும் சார்ஜ். பட் இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. சார்ஜ் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. இட் ஹாஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம், பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லலாம் இல்லையா, ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ charge is a scalar quantity but as positive both. It can be determined in terms of positive and even negative also, negative charges also. Okay, clear? So the property of charges. Okay, these are the property of charges. So electric discharge ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்படின்னா என்னது? எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், அது என்னது ஆக்சுவலி எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா? யாரோ சொல்லுங்க, தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்லம்மா, ஜஸ்ட் நீங்கள் எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதுக்காக தான். Flow of charges, very good. Flow of charges, flow of charges from one body to another இல்லையா, body to another. Clear? So flow of charges na எந்த charge flow ஆகுது, ஒரு charges சொன்னா it has positive and negative இல்லையா, positive and negative. So எந்த charges flow ஆகுது, நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோமே. flow of charges ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்போ எந்த சார்ஜ் வந்து flow ஆகுது? ஹலோ, ஜஸ்ட் சிம்பிள் கொஸ்டின் தானே இது. தி flow of charges இல்லையா, ஒன் பாடி டு another. ஓகே, flow of charges நம்ம மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து த்ரூ ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங், அது ஒன்று பார்த்தோம். இன்னொன்று வந்து த்ரூ வந்து கண்டக்ஷன். இண்டக்ஷன் நம்ம இன்னும் பார்க்கல, இண்டக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸோ கான்டாக்டில் வந்து சார்ஜ் மாறுது. ஸோ எந்த சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு என்ன சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும், எந்த சார்ஜ், நெகட்டிவா இல்லை நெகட்டிவ் தான், ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். கிளியர்? ஃப்ளோ ஆஃப் என்னது,
4 of negative charge, that is electrons flow from one body to another. புரியுதா? only electrons will flow. இதுங்களா? electrons will flow from one object to other. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சார்ஜ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? the object is charged by, so if object is charged now after maybe ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சார்ஜ் பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன, it may either lose electron or gain electron. புரியுதா? புரியுதாமா? இப்போ லூஸ் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? it becomes positive charge. gain பண்ணுச்சுன்னா it becomes negative charge. clear? okay, right. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ so what happens, charges குள்ள என்ன நடக்குது? charges குள்ள என்ன நடக்குது? what are the forces in charges? இப்போ like charges repel each other, like charges repel each other, unlike charges attract each other, இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகுது? ஒரு லைக் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு லைக் சார்ஜஸ் வைக்கிறோம், ஒரு அன்லைக் சார்ஜஸ் வைக்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? this charge repels this charge, இல்லையா? இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது? this charge attracts this charge. அப்போ என்ன ஃபோர்ஸ் நடக்குது அங்கே? ஸோ ஒரு சார்ஜ் இன்னொரு சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? that is called as force of repulsion. அட்ராக்ட் பண்ணும்போது force of attraction. okay, force of repulsion and force of attraction. ஓகேவா? இன்னைக்கு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கல, ஜஸ்ட் இதுதான் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். பட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜஸ்ட் ஓகே, நான் ஒரு 3 கொஷின்ஸ் கேட்குறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள். இது என்னதுமா? அதாவது 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? எனிபடி? நோட்டு பார்க்கக்கூடாது. கமான், 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா? நான் சொல்கிறது 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ். நீங்கள் இங்கே ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் பார்த்தீங்க 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ்னு சொல்கிறேன், 1 C. நீங்கள் சொல்கிறது E வந்து சொல்லிட்டீங்க 1.602 × 10⁻⁻⁻19 C. நான் 1 C, 1 சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதாவது 1 கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டேன். வெரி குட். 6.25 × 10⁻18 electrons. okay, here, right. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக கூலும்ஸ் லா, தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ், அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தென் we can go for sums. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு அபவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி, தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் பற்றி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் சீமா. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ, தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. எஸ், any doubts? okay, thank you ma, thank you.